அறுப்பு காலத்தில் நான் அறுக்கிறவர்களை நோக்கி முதலாவது களைகளை பிடுங்கி அவைகளை சுட்டெரிக்கிறதற்கு என்ன செய்யணுமா? சுட்டெரிக்கிறதற்கு கட்டுகளாக கட்டுங்கள். கோதுமையையோ என் களஞ்சியத்தில் சேர்த்து வையுங்கள் என்பேன். I want to tell you, only the chaff, the tares will be bound together as a bundle. You might be left as a wheat, as a single wheat. It is not, the wheat is not going to be, bundled together, but the chaff, but the tares are going to be bundled together. Don't worry about it. The tares will be always bundled together. The tares will be always in groups. But the wheat is the single grain. Hallelujah. How many of you believe it? You may be singled out because you are a wheat. Don't worry. You are going to be stored in the Lord's barn. Hallelujah. You are going to be kept for a special purpose. When you are singled out, don't worry about it. God cares for you. You are not a tare, but you are in God's care. That is the reason you are not bundled together as a tare. But the word of God is very clear. There is a time of harvest. It is written, at the time of harvest, I will say to the reapers, first gather together the tares. The wheat will be wondering, என்னடா அவங்களெல்லாம் அழகா ஆண்டவர் சேர்த்து கட்டி நல்லா பண்றாரு, நான் எல்லாம் சும்மா உட்கார்ந்துருக்கிறேனே அப்படின்னு. அவங்கள கட்டி எங்க கொண்டு போறாரு? சுட்டெரிக்க கொண்டு போறாரு. To burn them. They are going to be in fire. That is why they are bundled together. That is why they are tares. They are joining together as a group. But you need to understand, if you are singled out, you are kept for the barn to be used for the glory of God. Hallelujah. அந்த கோதுமை மணியில இருந்து தான் மாவு எடுத்து அந்த என்ன செய்யறாங்க? புளிப்பில்லாத அப்பத்தை செய்யறாங்க. Hallelujah. உங்களை கர்த்தர் என்ன செய்கிறாரு? ஊழியத்திற்காக பிறருக்கு பயன்படும்படிக்கு பயன்படுத்த போகிறார். கரங்களை தட்டி ஒரு வழியா சொல்லுங்க. உங்களை கர்த்தர் என்ன செய்ய போகிறாரு? மணியாக அதை எடுத்து களஞ்சியத்தில் சேர்த்து மாவாக அரைத்து அதன் மூலமாக நீங்க மாவா அரைக்கப்படுவீங்க. You will be crushed together. You will be like a flower. You will be gone from your originality. You will not look like a grain anymore. You will be transformed into a different form, so that you will be a blessing to many other people. When you are crushed together, don't worry. When you are ground together, don't worry. You will feel a lot of pain into it. கோதுமையை அரைக்கும் பொழுது, இடிக்கும் பொழுது, அப்படி மாவாக்கும் பொழுது கோதுமைக்கு எப்படி இருக்கும்? நல்லா சுகமா இருக்குமா? நம்ம ஒரு கோதுமைன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த கோதுமையை என்ன செய்கிறாங்க? ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறாரு. இயேசுவை பற்றி பவுல் சொல்லும் பொழுது சொல்லுகிறாப்புல, கோதுமை மணி நிலத்தில் விழுந்து செத்தால் அன்றி அது யாருக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்காது. So there are times we may have to die for our own self, so that we will be a blessing to many people. You may have to lose your originality, so that you may be useful for many people. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, அந்த கோதுமை மணியாக நீங்கள் இருக்கணும். அதுதாங்க அந்த அறுப்பின் எஜமானுக்கு தேவையானது. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோம்.